Hello children, let us continue with addition and subtraction of whole numbers. So in our previous session we saw missing numbers are represented using symbols. When we add two numbers, the sum is greater than the numbers. രണ്ട് numbers add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന sum എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും ബിഗർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ്. Addition and subtraction are inverse operations. So when you add two numbers and you get a sum, when we subtract a number from the sum, you get the other number. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get the other number. That means addition and subtraction are inverse operations. അപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഹിയർ വി ഹാവ് എ മിസ്സിംഗ് ഓപ്പറൻറ്റ്, അതായത് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മിസ്സിംഗ്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഓപ്പറൻറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ദ നമ്പേഴ്സ് 28 and 72. നൗ 28നെയും 72നെയും എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് 100 കിട്ടും. വി നോ 100 is greater than 28 and 72. So it should be either plus or multiply. ഇത് രണ്ടും ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ബിഗർ നമ്പർ കിട്ടുക അല്ലേ? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അഡീഷൻ. 8 plus 2 is 10. 1 carry forward. 7 plus 2 is 9 plus 1 10. 100 കിട്ടി അല്ലേ? So 28 plus 72 ആണ് 100. Now think of this and now it will be easy for you to find which is the missing operand. ഇവിടുത്തെ missing operand എന്താണ്? 55 is equal to 70 and 15. അല്ലേ? This operand is missing. You can see that this 55 is smaller than the number. അല്ലേ? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും ബിഗർ അല്ല. So the operation is not addition. പിന്നെ ഇതായിരിക്കും, could be subtraction. Subtraction അല്ലെങ്കിൽ division വരാം. But we know it is not division here because divide ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ smaller numbers ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ? 15 into 55 is not 70. So 70 minus 15. 0 minus 5. You take a borrow. This becomes 6 and this becomes 10. 10 minus 5 is 5. 6 minus 1 is 5. 55. 55 is equal to 70 minus 15. So, when the missing operand ആണ് find ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ look at the different terms. Try to find a relationship between the terms. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you can see equal to the right side ഉള്ള number is bigger than both the numbers that are given at the left hand side. അല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? അഡീഷൻ ആണ്. Now you can see this number is smaller than one of the number. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്മോളർ നമ്പർ കിട്ടുക അല്ലേ? സോ ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ, 55 കിട്ടണ്ടോന്ന്. We saw we got 55. So it is subtraction. Now write the missing number so that the scale balances. എപ്പോഴാണ് സ്കെയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റും when both the weights are equal അല്ലേ? That is 850. This means 850 plus 150 is equal to ഒരു സ്ക്വയറിലത്തെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല, പ്ലസ് 300. So 850 plus 150 എത്രയാണ്? Ones പ്ലേസിൽ രണ്ടും 0. 5 plus 5 10. 0. 1 carry forward. 8 plus 1 9. 9 plus 1 1000. Like now we don't this number is unknown or this is missing number, but when you add two numbers you get 1000. 3 യുടെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് 10 കിട്ടുക? 7 അല്ലേ? So this number should be 700. 700 plus 300. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 700. This picture shows the weight on the left hand side
or the numbers on the left hand side is equal to the number on the right hand side. Left hand side le numbers add cheya. So ivide total weight 1080 is equal to the missing number plus 300. 300 inde kude etra add cheyidal 1000 kittum nokka. For that you can either idine mentally calculate cheya illa ennundengil endu cheya 1000 minus 300 cheya. 1000 minus 300 cheyidal etra kitta 700 kittum. So we found that the number that is missing on the scale is 700. Now in this diagram the rule is double the number in the square and add the number in the triangle to make the number in the circle. Here you can see a square, a triangle and a circle. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Double the number in the square. ഈ സ്ക്വയറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ഡബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? 5. 5ന്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ്? 10. അല്ലേ? And add the number in the triangle. 10 ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം? ട്രയാങ്കിളിലുള്ള നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക. 10 plus 2, 12. So you get this number. Okay. Now we have to find this number. ഈ നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ എന്താണ്? സ്ക്വയറിലത്തെ നമ്പറിനെ ഡബിൾ ചെയ്യുക. സ്ക്വയറിലത്തെ നമ്പറിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 50 കിട്ടും. അല്ലേ? ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ കൂടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക. ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ്? ട്രയാങ്കിളിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്? 5 ആണ്. 50 plus 5, 55. Let me repeat the rule. Double the number in the square. സ്ക്വയറിലെ നമ്പർ എത്രയാണ്? 25. 25നെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക? 25നെ ഡബിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? either add 25 plus 25 or 25 into 2. അല്ലേ? 25 plus 25 ചെയ്താലും 50 കിട്ടും. 25 into 2 ചെയ്താലും 50 കിട്ടും. അല്ലേ? Now add number in the triangle. Now what is the number in the triangle? Number in the triangle is 5. So 50 plus 5, 55. ഇവിടെ വരുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. എന്താണ് റൂള്? ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഇൻ ദ സ്ക്വയർ. സോ സ്ക്വയറിലെ നമ്പറിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 25 into 2, 50. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഹിയർ ദ നമ്പർ ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് അൺനോൺ, ബട്ട് വി ഹാവ്, അതിനെ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? 100 കിട്ടും. Now think of the number which when added to 50 will give you 100. 50യുടെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 100 കിട്ടും? 50യുടെ ഡബിൾ ആണ് 100 അല്ലേ? സോ 50യുടെ കൂടെ 50 തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 50. So the rule is double the number in the square, add the number in the triangle to make the number in the circle. So ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is how we do it. I hope this is clear, children. Now this is think like a mathematician. Use each of the numbers 3, 4, 5, 6 and 7 to complete the cross pattern. ഈ പാറ്റേണിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? The total going across, that is total എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ must be the same as the total going down. That is when you add these three numbers, it should be equal to these three numbers. ഇവിടെ 1, 2, number 1, 2 and 3. ഇവിടെ 4, 5, 2 എന്ന് വിചാരിക്കുക. So total going across എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? First number plus second number plus third number should be equal to 4 plus 2 plus 5. Okay, 4 plus 2 plus 5. The total going across must be the same as the total going down. So ഈ 3 numbers ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഈ 3 numbers ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറും സെയിം ആയിരിക്കണം. Now I'll give you a hint. Here we cannot have an even number.
here we cannot have an even number. ഇവിടെ even number വരാൻ പറ്റില്ല. റീസൺ പറയാം. ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇനിയൊരു ഈവൻ നമ്പറും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇനിയൊരു ഈവൻ നമ്പറും കൂടിയുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ഐ പുട്ട് ദ ഈവൻ നമ്പർ ഹിയർ, യു ആഡ് 2 even numbers plus 1 odd number, which is odd. രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ഒരു ഓഡ് നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. ഇനിയോ ഇത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ്, ഇത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. വെൻ യു ആഡ് 2 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഈവൻ നമ്പർ. ഈവൻ നമ്പർ പ്ലസ് ഈവൻ നമ്പർ is again even number. Okay, അതായത് you have only 2 even numbers in the set. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ I can use the other even number either here. If I use one of the even numbers here, ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈവൻ ആണ്, ഇത് ഈവൻ ആണ്, ഇത് ഓഡ് ആണ്. ഈവൻ നമ്പർ പ്ലസ് ഈവൻ നമ്പർ is even number plus odd number is odd. ഇനി പിന്നെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? പിന്നെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെയും ഓഡ് നമ്പർ ഇടണം. സോ സം ഓഫ് ദ 2 odd numbers will be even. രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പറാ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് we saw it earlier. So even number plus even number is again even number. So ഇത് ഈവനും കിട്ടും, ഇത് ഓഡും കിട്ടും. They won't be equal. Okay, so I'll show you an example. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ എന്തായാലും ഒരു ഓഡ് നമ്പർ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 7 ഇട്ടു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ 7 ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3ഉം 4ഉം 5ഉം 6ഉം. ഇതില് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി അതർ നമ്പർ. So if I put 3 and 6, we know 3 plus 6, 9 is equal to 4 plus 5, 9. 4, 5. So ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ കിട്ടുക? 3 plus 7 is 10, 10 plus 6, 16. Similarly, 4 plus 7 is 11, 11 plus 5 is 16. ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 16 കിട്ടി, ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 16 കിട്ടി. You can find other combinations and you can post it in the classroom. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പർ തന്നെ വേണം എന്ന കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളത് is important. So I hope this is clear to all of you. Now with that I'll conclude my today's session, children. Please watch the video and post your doubts in the stream. That's all for today. Thank you and take care.